Hi dear friends, welcome back to our channel N. Vinay Kumar Basics of Physics. So this is the right place to learn children. Dear students, in our channel we are going to upload all the intermediate videos, first year, second year, every question should be uploaded. And for students who are preparing for MCET also, for them also we have to upload the videos. That's why once you can subscribe our channel, that will be helpful to you so much. మన ఛానల్లో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించినటువంటి ఐపీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఎవరైతే ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, ఎంసెట్ రాయాలనుకుంటున్నారో, నీట్ పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం కూడా వీడియోస్ని అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందుకే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఐఎమ్ షూర్. ఓకే, in this video we are going to discuss about the Young's double slit experiment, and this is the one of the long answer question in the chapter of wave optics. The question should be like this. Look here. Describe Young's experiment for observing the interference and hence arrive at the expression for fringe width. యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నాడు. దాని ద్వారా ఏమో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు, ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని చెప్తూ అండ్ డెరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఫ్రింజ్ విడ్త్. ఫ్రింజ్ విడ్త్కి ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయమంటున్నాడు. సో చిల్డ్రన్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ది ఇంటర్ఫిరెన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటర్ఫిరెన్స్? ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ modification of intensities of light waves after their superposition. Interference is nothing but the modification of intensity of light waves after their superposition. That should be called interference. So children, Young conducted one experiment that is commonly famous as Young's double slit experiment. In that, what he explained here, what is mean by fringe width? Let's discuss for that. So children, you have to clearly observe this diagram. Here, this is the experimental arrangement of Young's double slit experiment. Clear children? So here S is the source. S is the source. Here the S is nothing but it is a source of light of monochromatic light. Monochromatic light. So monochromatic light means that should be having single wavelength. Single wavelength. The source of light can emit the monochromatic light, and he was arranged one pinhole that should be taken as S. So the light what it is coming from the source that should be passing through the pinhole slit S. Again it can be acts as a source. Then here the light should be moves in the form of spherical wavefronts. So now here you have to consider this first slit only primary source, and after that the light what it is coming from the S that should be passes through the S1 and S2. So the light what it is coming from S1 and S2 again that should be in form of slits. Here in this case the dotted line represents the, here in this diagram we are shown like red color dots, and these are the solid lines. So here the superposition of the solid lines and dotted lines. Here solid lines represents the constructive interference, dotted lines represents the destructive interference. So to understand simply I am showing what is happen when the light is coming from S1 and S2. So to understand that it is little bit complicated. S1 S2 నుంచి వచ్చిన లైట్ ఎలా ఇంటర్ఫిరెన్స్ అవుతుంది, సో అనేది మనకు తెలియడం కోసం సింపుల్ ఏం చెప్తున్నా అంటే, టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ సింప్లీ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ద వన్ వేవ్, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ షుడ్ బి సేమ్. దిస్ ఈజ్ ద అనదర్ వేవ్. They are superimposed like this. To understand this I am simply saying it is the crest and this is also crest. This is the trough and this is the trough. So when the superposition takes place like this, that should be called constructive interference. Clear? Crest of the one wave should be falls over the crest of the next one.
trough of the one wave should be falls over the trough one. So that type of interference is called constructive interference. Here what we are finding in the blue color solid lines, these are the solid lines. These solid lines represents the constructive interference, and the color what we are having in the red color dotted lines, that should be represents the destructive interference. Destructive interference. So that means here it is the first wave, this one is crest, and this one is now here trough. So crest, trough, like that. Crest of the one wave should be falls over the trough. Again now this is the crest and this is the trough. They should be superimposed in opposite manner. That type of destructive interference, what we call that type of interference is what we call destructive interference. క్రెస్ట్ మీద క్రెస్ట్ ఫాల్ అయితే అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. క్రెస్ట్ మీద ట్రఫ్ ఫాల్ అయిందనుకోండి, దట్ ఈస్ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. సో ఏవైతే మనకి డయాగ్రామ్లో రెడ్ కలర్స్ డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో అవి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ని క్రియేట్ చేస్తాయి, అండ్ ఏవైతే మనకి సాలిడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో అది కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ని తెలియజేస్తాయి. సో అగైన్ డ్యూ టు ది సూపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ solid lines and dotted lines, simply on screen we are getting like this. Now this is the screen, this is entering is screen. Clear? So మీకు ఎగ్జామ్లో ఇదంతా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందనేది కూడా మీకు అనవసరం. సింపుల్గా when the light is coming from an S1 and S2, that is going to be superimposed, that the interference should be takes place. Due to the interference pattern here on screen we are getting the bright and dark fringes alternatively. ఇక్కడ ఏవైతే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ జరుగుతుందో ఆ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ వల్ల మనకి బ్రైట్ డార్క్ ఫ్రింజెస్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. లైట్ ఎక్కడైతే బ్రైట్ స్పాట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అంటాం, ఎక్కడైతే మనకి ఇంటెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుందో దాన్ని డార్క్ ఫ్రింజ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, స్క్రీన్ మీద చూపించాను క్లియర్గా. ఏవైతే మనకి మిడిల్ ఉందో ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్ కనిపిస్తుందో బ్లాక్ కలర్, దిస్ ఇస్ ద సెంటర్. స్క్రీన్ మీద సెంటర్, దిస్ ఇస్ ద సెంటర్. ఈ సెంటర్ దగ్గర ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ద సెంటర్ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్రింజ్. సో ఏవైతే S1 S2 నుంచి వచ్చేటువంటి ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ మొత్తం కూడా ఒక స్క్రీన్ మీద క్యాప్చర్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ మిడిల్లో మనకి ఒక సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ అనే బ్రైట్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది. సెంటర్ మస్ట్ బి a bright fringe because their angle is 0. The light what it is coming, that should be directly incident on the screen. Just imagine that. That's why the central must be here bright fringe. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో బ్లాక్ ఉంది, రెండు బ్లాక్స్ మధ్య వైట్ కనిపిస్తుంది. అది మొత్తం కూడా ఏవైతే మనకి ఇక్కడ వైట్ కనిపిస్తుందో ఆ వైట్ మొత్తం కూడా బ్రైట్ ఫ్రింజ్. ఇవన్నీ బ్రైట్ ఫ్రింజెస్. ఏవైతే డార్క్ కనిపిస్తున్నాయో అది డార్క్ ఫ్రింజెస్. సో ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది సెంట్రల్ బ్రైట్ ఫ్రింజ్ అన్నాను, దానిపైన ఏముంది ఒక డార్క్ ఉంది, మళ్ళీ తర్వాత ఫస్ట్ బ్రైట్, దాని తర్వాత సెకండ్ డార్క్, తర్వాత సెకండ్ బ్రైట్, థర్డ్ డార్క్, థర్డ్ బ్రైట్, ఫోర్త్ డార్క్, ఫోర్త్ బ్రైట్ అండ్ ఫిఫ్త్ డార్క్. సో అంటే మనకి సెంట్రల్ ఫ్రింజ్ పైన బ్రైట్ ఫ్రింజ్ పైన నెక్స్ట్ డార్క్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ బ్రైట్ వస్తుంది, డార్క్ బ్రైట్, డార్క్ బ్రైట్, డార్క్ బ్రైట్, డార్క్. సో సేమ్ కింద కూడా అంతే, సెంట్రల్ బ్రైట్, నెక్స్ట్ డార్క్, నెక్స్ట్ బ్రైట్, నెక్స్ట్ డార్క్, నెక్స్ట్ బ్రైట్, నెక్స్ట్ డార్క్ బ్రైట్, లైక్ దట్. సో ఇక్కడ ఏవైతే నేను ఇక్కడ వైట్ చూపిస్తున్నానో అవి మొత్తం కూడా బ్రైట్ని చూపిస్తున్నాయి. ఓకే, క్లియర్? సో ఈ విధంగా బ్రైట్ని చూపిస్తున్నప్పుడు మనకి ఏవైతే ఇక్కడ చూడండి బ్రైట్ కనిపిస్తున్నాయో ఆ బ్రైట్ అనేది దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుందంటే ఈ సాలిడ్ లైన్స్ యొక్క మొత్తం ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ మనం ఇక్కడ తీస్తే అది బ్రైట్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏవైతే మనకి డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయో ఆ డాటెడ్ లైన్స్ మొత్తం ఒక ఏదైతే డిస్ట్రక్ట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఉంటుందో ఆ డిస్ట్రక్ట్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వల్ల మనకి ఇక్కడ డార్క్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ సింప్లీ చిల్డ్రన్, ఆన్ ద స్క్రీన్ central must be bright fringe, and after that what you observe, dark and bright fringes are formed alternatively. Clear children? So and next thing you have to remember,
dark fringe is formed because of ఓన్లీ డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. ఏవైతే S1 S2 నుంచి వస్తున్నటువంటి లైట్ వేవ్స్ ఉన్నాయో అవి డిస్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల మనకి డార్క్ ఫ్రింజ్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే బ్రైట్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫిరెన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ చిల్డ్రన్, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when S1 is focused with the red color and S2 is focused with the blue color, then there is no possibility of getting the interference pattern like this. అర్థమవుతుందా? S1 అనేది ఒక సోర్సు, S2 అనేది ఇంకో సోర్స్ అయి ఉంటే మనం ఏదైతే ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ మాట్లాడుకుంటున్నామో ఆ ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది ఫామ్ కాదు. దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ కండిషన్, వాట్ ఇట్ ఈస్ దట్ the S1 and S2 must be eliminated by the same type of source. S1 నుంచి ఏ లైట్ సోర్స్ వస్తుందో S2 నుంచి కూడా అదే రావాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ ప్యాటర్న్ ఫామ్ అవుతుంది. యంగ్స్ అనేవాడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ని సన్లైట్ ద్వారా పర్ఫామ్ చేశాడు. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది సింప్లీ అబౌట్ ది యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. చిల్డ్రన్, నౌ లెట్ us see how we can derive the expression for fringe width. ఇంతకుముందు డ్రా చేసినటువంటి యంగ్స్ డబుల్ స్లిట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క డయాగ్రామ్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది మీకు అర్థం కావడం కోసమే అది డ్రా చేసింది. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్క్ ఇచ్చే డయాగ్రామ్ దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సో జస్ట్ నౌ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ ఫ్రింజ్ విడ్త్. వాట్ ఈస్ ఫ్రింజ్ విడ్త్? The distance between any two successive bright or dark fringes is called fringe width. So now children, here there is one diagram, it is there, watch very carefully. So I want to draw again. This is the slit S1 and S2, S1 and S2. Here the light should be goes like this, and this is again one more light wave. So the light what it is coming from S1 S2, that is focused on at a point on the screen. This is now screen. The light what it is coming from S1 and S2, that should be interfere and that should be focused at a point P on the screen. And this is the central. At this point we will get the central bright fringe. From that, how much distance, X distance above it is there. And this is the screen and these are the slits. Now the distance between these two is L. Clear? The same thing is in the same diagram. This is the S1 and this is S2. Two slits are there. From these two slits, what I have to say? The light waves are coming and they are superimposed and they should be meet at the point P. That point is at the position of X from the central line. Clear? So now for this condition we have to go for derivation. So children, simply this is the S1 and this is the S2. It is the light ray. So the light should be goes like this, and this is the light, another light wave. Clear? So children, there is some difference in their path. The light what it is coming from the slit S1. So here path followed by wave from S1, that is what, nothing but S1P, that is what, S1P. Similarly, path followed by light from S2, that is what, S2P. What is S2P? So this one is S1P and this is now S2P. This is what, S2P. This is from first slit and this is from second slit. So there is some difference in their path. So this is the S1P and this is the S2P. From this point only these two are equal. From this point the distance traveled by the two waves are same, but there is some difference. This is that much of difference. The difference is called here path difference, that is lambda. So S1P S2P compare చేసినప్పుడు S2P is greater than S1P. That means there is some change in their paths. So that should be given by the equation. Now here
So what it is? Path difference. Path difference, that is shown with delta. Delta is equals to S2P minus S1P. That is the expression for path difference, equation number 1. And now children, in this diagram, D is the slit width. What it is? Distance between two slits, that is the slit width. And this is what? Path difference. And this is some angle. So to understand that, I am drawing here like this. This is the slit width, and now this is the normal, and this is the S path difference. What it is? Path difference. I am showing here like this, closing this one. To understand, simply make that like this. So it is the now theta, and this is the delta, and this is the D. Here this is the angle, how much? 90 degrees. D is there, 90 degrees. So this angle is the 90. It is the 90. Then from figure we have to write. From figure we have to write sin theta is equals to, what it is? Sin theta is equals to what we know? Opposite side by hypotenuse. Opposite side by hypotenuse. So here this is the theta, and this is the now delta. So delta is here opposite side, and this is a 90. For that opposite side is hypotenuse. So ఇక్కడ మనం తీసుకున్న నార్మల్ లైన్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర యాంగిల్ 90 ఉంటుంది, 90 కి ఆపోజిట్ ఉంది వాట్ ఇట్ ఈస్? హైపోటెనస్. సో కాబట్టి వాట్ వి రైట్? sin theta is equals to delta by d. Delta by d. So delta is the path difference, d is the slit width. From that what we write children? Delta is equals to d sin theta. Delta is equals to d sin theta. Clear? When angle is very small, angle is very small, ఎప్పుడైతే చాలా యాంగిల్ తక్కువ ఉందనుకోండి, we will write sin theta is equals to theta. Therefore from that formula what we write? Delta is equals to d theta. This equation number 2. First one is what? Path difference, S2P minus S1P. Next one is what? Path difference is d theta. What it is? D theta. Now in this case children, what it is? In this case, so this is also angle theta. This is also angle theta. For that I am showing separately here. This is the point P, and this is the central bright fringe. This is the point P. How much position is there? This is the position now x. What it is? X. Clear? This is the position x, and it is now what it children? Nothing but distance between the slits and the particular screen. Now here how much angle? This is the angle here we are showing, that is theta. The same diagram, ఇక్కడ ఏదైతే డాటెడ్ లైన్ తీసుకున్నామో ఆ డాటెడ్ లైన్ దిస్ ఈజ్ 1. సో మనకి డయాగ్రామ్లో ఈ theta ఇదేమో x అవుతుంది పొజిషన్, దిస్ ఇస్ ఏమో l. ఫ్రమ్ దట్ వాట్ యు రైట్? tan theta is equals to, from figure tan theta is equals what, right? Tan theta means what? Opposite side by adjacent side. What is opposite side? X. And what is the adjacent side? L. Here what we are showing in this one, x, and this is the L. L is nothing but what? Distance between the screen to the slits. So x by L. So tan theta is equals to x by L. Again, when angle is very small, what we write? Theta is equals to x by L. Theta is equals to x by L. Now you can substitute this theta value in equation number 2. In equation number 2 we have to substitute. So from equation number 2, what do you write? Delta is equals to d theta. D into theta value is what? X by L. So delta is equals to dx by L. Now this is equation number 3 children. So watch very carefully, with very patience you have to watch. Subject కావాలంటే ఓపికగా చూడాల్సిందే. Okay children, for maximum intensity one condition is there.
So you have to remember that this is the direct formula you have to remember. For maximum, we know that delta is equals to n lambda. You have to remember this one. For maximum intensity means for bright fringe, what you know, delta is equals to n lambda. For maximum is the thing that is what, for bright fringe delta is equals to n lambda. So children, now you have to observe equation number 3 and 4. Both are represents the same path difference. That's why I am going to write from 3 and 4. 3 and 4, what do you write? N lambda is equals to dx by L. From that, what you have to write? X means n lambda L by d. So this is the formula for position x. X is equals to n lambda L by d, children. So in this case, you have to take n values are 0, 1, 2, 3 and so on. Here 0 means what? That is central fringe. So 1, 2, 3. So here when we are taking if n is equals to 1, if n is equals to 1, what we take? If n value is equals to 1, then what do you write? Simply x1 is equals to 1 into lambda L by d. That means here x1 is the equals to lambda L by d. And simply here now, if n is equals to 2, then what do you get? x2 is equals to 2 lambda L by d. So x1 and x2. If we can difference these two, we will get the fringe width. That is what? Beta is equals to x2 minus x1. x2 minus x1, children. I need some space, that's why I am erasing this one. So simply here what it is? Here beta is equals to x2 minus x1. And here beta is what? Fringe width of bright fringes. That is what? So I am writing here bright. x2 means what? 2 lambda L by d. 2 lambda L by d minus lambda L by d. From that what I write? Fringe width of bright should be equals to what? Lambda L by d. So this is the expression for now, children. Yes, what it is? Fringe width of two bright fringes. The distance between the two bright fringes that should be taken as lambda L by d. So in this way, we also find out the fringe width between two dark fringes. So if we can go for two dark fringes, for them also some distance is there. For that also we have to derive the equation. So this is for what? As distance between the two bright fringes, that should be what it is? Lambda L by d. In the same manner we can go for the dark fringes also. Let's go for that. Children, in the same manner there is one condition for dark band. So that is here for dark band or dark fringe. Condition is path difference is equals to n plus 1 by 2 into lambda. So just now only we discussed for bright what it is? Delta is equals to n lambda. Now for dark fringes what you know? Delta is equals to n plus of lambda. That's why, children, here this is equation number now 5. Already we discussed equation number 4. So now from 3 and 5, what you have to write? Both represents the path difference. That's why here dx by L is equals to n plus 1 by 2 of lambda. Again here where n is equals to 0, 1, 2, 3 and so on. When n value is equals to 0, we are writing the central fringe. So leave that one. Here simply here we will take same thing. If n is equals to 1, what we get? Dx by L is equals to 1 plus 1 by 2 into lambda. Then what do you get? Children?
So look here, simply, actually there is no need of this diagram now here. So what do you get? Dx by L is equals to 3 by 2 lambda, 3 by 2 lambda. From that what do you get? X is equals to, or x1 is equals to 3 lambda L by 2d. x1 is what? Here x1 is what? 3 lambda L by 2d. In the same manner, if you take n is equals to 2, then what do you get? x2 is equals to, what do you get? Same thing again, dx by L. Simply what do you get, children? Again same equation here, go for dx2 by L is equals to 2 plus 1 by 2 lambda. It implies dx2 by L is equals to 5 lambda by 2. From that what do you get? x2 is equals to 5 lambda L by 2d. What do you get, children? x2 is equals what? 5 lambda L by d, 2d. So now again what we say, the fringe width is nothing but x2 minus x1. What is x2 minus x1, children? So here I am writing beta is equals to, this is for dark, beta dark is equals to what, right? x2 minus x1. Again what is x2? Is 5 lambda L by 2d minus 3 lambda L by 2d. Then what do you get, children? What do you get? So beta dark is equals to what? 5 minus 3, 2. 2 lambda L by 2d. That means what? Beta dark is equals to what you get? Lambda L by d. So children, here what we know? For bright fringes, what we know? Fringe width is lambda L by d. Similarly, for dark fringe also what you get? Lambda L by d. So in this way, children, we can derive the fringe width. So the distance between two bright fringes also given by lambda L by d. The distance between two dark fringes is given by lambda L by d. That should be equal. And in this case, from that formula, what you have to say? Beta is equals to lambda L by d. Fringe width is depend upon the light what it is coming from the two slits. So ఇక్కడ lambda అంటే ఏంటి? The light what it is coming from two slits, that is lambda. దానికి proportional గా ఉంటుంది. The fringe width is directly proportional to the wavelength of the light which is coming from S1 and S2 and directly proportional to the length between the slits and screen. L అంటే ఏమనుకున్నాం? స్లిట్స్ నుంచి స్క్రీన్ కూడా డిస్టెన్స్ అనుకున్నాం. దానికి కూడా డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ షుడ్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది వాట్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ slit width. It is inversely proportional to slit width. The fringe width is inversely proportional to the slit width. So children, in this way we can derive the expression for fringe width in case of Young's double slit experiment. If you can understand this one, like, share, comment the video, and if your friends are also required or waiting for a good channel, then suggest our channel. Okay, thank you.